வணக்கம். டிப்ளமசி, ராஜதந்திரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த சாணக்கிய புத்தி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. சண்டையை அவாய்ட் பண்ணுற, ஆனால் உன்னுடைய பாயிண்ட்டை யூ ஹாவ் டு கெட் அக்ராஸ். ஹவு டு யூ கெட் இட் அப்படிங்கிற ஒரு யுக்தி அது. ஐ ரிமெம்பர் அ ஸ்டோரி வேர் என் மதர் தன்னுடைய மகள் அடம் பிடிக்கிறா. நான் டே க்ளோத்ஸ்லேயே தான் படுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறா. அம்மா நீ நைட் க்ளோத்ஸ் பைஜாமாக்கு மாற்றின்று அப்படின்னு அம்மா ஃபோர்ஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க. நடக்கலை. இந்த பொண்ணு ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறா. அண்ட் அட் தட் டைம் நெக்ஸ்ட் டோர் ஆண்டி கம்ஸ் அக்ராஸ் அண்ட் டஸ் சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். A great example of diplomacy is seen there. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? She changes the game by saying, do you want to wear the green pajama or the pink pajama? So இதுவரைக்கும் நான் ஒன்று ஆசைப்படுறேன், நீ இன்னொன்று ஆசைப்படுற அப்படிங்கிற அந்த push and pull, tug of war போய் instead what happens is, I am the maker of my own destiny. I can choose this or that. You are only providing choices. I am the maker. I am the decision maker. அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இந்த குழந்தைக்கு வர்ற மாதிரியும், I will take the pink அப்படின்னு சந்தோஷமாக இந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிற மாதிரியும் the story goes. The art of diplomacy. நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங் டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஆன்லைன் தேடி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹியர் இஸ் ஒன். இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டிப்ளமசி இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் லெட்டிங் சம்படி எல்ஸ் ஹாவ் யோர் வே. டேனியல் வெரே அப்படிங்கிறவர் உன்னுடைய வழி அது, பட் அவங்க தான் வழியை சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க, தான் வழியில் போகிறாங்கங்கிற ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்து, பட் யூ ஆர் கெட்டிங் தெம் டு ஹாவ் யோர் வே. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோட் இருக்கு. இட்ஸ் த எபிலிட்டி டு டெல் சம்மன் டு கோ டு ஹெல். எங்கே எப்போ போகிறதுனா, எப்படி வழி, டிக்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னு அவங்க தே ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த ட்ரிப், பட் யூ ஹவ் ஜஸ்ட் டோல்ட் தெம் டு கோ டு ஹெல். தட் அகெயின் இஸ் டிப்ளமசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I remember a couple of years ago when my office at Zoho, when my office was located in Velachery, one of the localities in Chennai, we were kind of sealing the deal there. Velachery தான் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். So husbands started getting their wives to get a job in the neighborhood. Wives started getting their husbands get a job in the neighborhood. Children were enrolled in schools in the neighborhood. Land was purchased. Houses were built. We were dropping anchor. So Velachery தான், இங்கே தான் ஆரம்பித்தோம் கம்பெனியை, இங்கே தான் இருப்போம் அப்படின்னு a sense of complacency, a sense of this is what life is going to be அப்படிங்கிற ஒரு settled feeling வர ஆரம்பிச்சிருது. But we grew very fast. We grew faster than we thought we would. என்ன ஆச்சு? இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்க we ran out of space in the Velachery area. Velachery started getting crowded and our CEO started saying, I think we need to head out, change our office location. Nobody was willing to accept it. It was unthinkable. Sorry, நான் லேண்ட் வாங்கிட்டேன், நான் வீடு கட்டிட்டேன். And what happened actually, the top management started proposing some place way out of the city, outskirtsல, எங்கேயோ மறைமலை நகர் பக்கத்தில் we can probably set up our own campus அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சாங்க. இது ரேடிக்கலாக இருக்குது, திஸ் இஸ் அன்திங்கபிள், திஸ் இஸ் ஸோ ஹார்ட் ஃபார் மீ அப்படின்னு 1000 ரெஸ்பான்சஸ். த பாப்புலர் ஒப்பீனியன் வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் that. What happened actually was, after talking, after considering that way out place for quite some time, we settled down,
somewhere closer to the center of the city, away from Velachery surely, but not as far away as Maraimalai Nagar. So there was this far extreme threat, and then we kind of readjusted. Okay, அதுக்கு இது பரவாயில்லப்பா அப்படின்னு we moved to the DLF IT Park, where we were there for at least 4-5 years. I thought this was a good strategy. It wasn't a conscious effort by top management, but it was a good strategy. And yesterday I came to know that there is a name for this strategy. It is called the Overton window. Overton ஒரு policy maker, American politicsல அந்த பாலிசி மேக்கர் ப்ரப்போஸ் பண்ண அவர் ஃபேமஸ் ஆக்கின பாப்புலர் ஆக்கின ஒரு விண்டோ அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ் ஓவர்டன் விண்டோ ஆல் அபவுட் அப்படின்னா, there is this unthinkable in one end, and then there is unthinkable in the other end, and then there is this radical, and then this okay, and then popular, and then I love it. There is this spectrum. In the spectrum layer, in the center area where the majority opinion falls, அதுக்குள்ள நீ இருக்கிற வரைக்கும் your ideas, your proposals will go through. The moment you step out of these safe zones, you are in trouble. The popular vote would be against you. So, step out into the red zone, you are on your own. If you are radical, you need to first get the Overton window to move in your direction before you can hope for a good vote. So, இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரொஹிபிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் கூடவே கூடாது அப்படின்னு, ஆல்கஹால் இஸ் இல்லீகல் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும். That is one side unthinkable. What's the other side unthinkable அப்படின்னா, no laws about production, sale or consumption of alcohol. நீ என்ன வேணா நடத்துப்பா அப்படின்னு complete liberal permissive government would be saying something like that. I am not regulating anything. So somewhere along the way in the spectrum, state will regulate in இருக்கும், private firms are allowed to sell in இருக்கும், consumption is restricted அப்படின்னு இருக்கும், it is legal but only the state may produce and sell in இருக்கும். We have seen all that even in India. So women voting rights லியும் இந்த மாதிரி there was an Overton window. Gay marriage, there is an Overton window. Education and medical facilities free for people, there is an Overton window. So this Overton window is what actually categorizes public opinion. இது உடனே கவர்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ்னு நீங்கள் போக வேணாம். நீங்கள் ஒரு எவாஞ்சலிஸ்டாக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் மேக்கராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு டீம் லீடராக இருக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ தாட் அக்ராஸ், you need to have a feel for the pulse of the group. அவங்களுக்கு எது radical, அவங்களுக்கு எது unthinkable, அவங்களுக்கு எது கொஞ்சம் சொல்லி கொஞ்சம் புஷ் பண்ணா they may be convinced. Once you get this spectrum, that is when you will be able to get your thought across. Again, diplomacy is key, tact is key. And when talking about diplomacy and tact, I came across one closing thought. A diplomat is a person who thinks twice before. ஆமாம், எப்போவுமே பேசுறதுக்கு முன்னாடி 2 தடவை யோசிச்சுட்டு பேசணும்னு சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா a diplomat is a person who thinks twice before